the OIC and Arab Group. And I now give the floor to the distinguished Deputy Head of Delegation of the European Union. Ambassador, you have the floor. Thank you, Mr. Chairman. I have the honor to speak on behalf of the European Union. The candidate countries Montenegro, Serbia and Albania, as well as Ukraine, align themselves with the statement. Mr. Chairman, ending the Arab-Israeli conflict remains one of the main priorities of the European Union in its common foreign and security policy. In this framework, the European Union fully supported US-led peace efforts, and we remain convinced that efforts in this regard must resume, in particular as the regional context and the current crisis make a two-state solution to the Israeli-Palestinian conflict more necessary than ever. It is also more urgent than ever to make progress, as developments on the ground, such as those I will refer to later in my statement, continue to make the prospect of a two-state solution increasingly unattainable. It is clear to us, and we hope that it is also clear to the parties themselves, that the one-state reality would not be compatible with the aspirations of the Palestinians for statehood and the aspirations of the Israelis to live in peace and security within recognized borders. The European Union therefore urges the parties to resume meaningful negotiations towards a final and comprehensive peaceful settlement of the conflict based on a two-state solution. But in doing so, the EU also reaffirms its belief that clear parameters defining the basis for negotiations and a defined time frame are key and needed elements for a successful outcome. We have set out our position on parameters in several Council conclusions, the last in July 2014, and we will continue to promote it. On this basis, the European Union is willing to work with the parties and international partners, especially the United States, on a way forward to relaunch the peace negotiations in an appropriate framework. Mr. Chairman, the latest escalation of violence in Gaza that led to thousands of deaths and the rising number of violent incidents in the West Bank are reasons for concern and evidence enough that the status quo is not sustainable. The European Union strongly deplores continuing Israeli plans and activities to expand settlements in the West Bank, including in East Jerusalem. Recent announcements by the Israeli authorities of plans for further settlement expansion in Givat Hamatosh, Silwan, Har Homa, and Ramat Shlomo are extremely troubling, as they represent further highly detrimental steps that undermine prospects for a two-state solution and which, if pursued, will inevitably call into question Israel's commitment to a peaceful negotiated settlement with the Palestinians. Let me reaffirm here the long-held position of the European Union that settlements are illegal under international law, constitute an obstacle to peace, and threaten to make a two-state solution impossible. We urge the government of Israel to reverse its decisions and to put an end to all settlement activity, including so-called natural growth in the West Bank, including in East Jerusalem. All outposts erected since March 2001 must be dismantled. The European Union condemns continuing settler violence and deliberate provocations against Palestinian civilians. We call on the government of Israel to protect Palestinian civilians from violence, bring the perpetrators of any such acts to justice, and to comply with its obligations under international law. We are extremely concerned by the rising tension and increased number of violent episodes in the West Bank, including in East Jerusalem, and we condemn all acts of violence. Last June, the European Union condemned in the strongest terms the abduction and brutal murder of teenagers from both sides and called for the perpetrators of those barbaric acts to be brought to justice. We similarly strongly condemned the recent separate attacks in East Jerusalem that killed 3 persons, including a 3-month-old baby girl, and injured several others. We further condemned the attempted murder of an Israeli citizen for which a Palestinian terrorist group has claimed responsibility. We are deeply concerned by the number of Palestinians, including children, killed recently in the occupied Palestinian territory in separate incidents involving the use of live fire by Israeli forces. It is important that any such incidents, which, when they involve unarmed civilians, raise serious allegations of a possible excessive use of force, are investigated thoroughly. The cycle of violence must be stopped before it spirals out of control. These tragic events reinforce the need for Israelis and Palestinians to work together to fight all forms of terror and violence and to combat incitement wherever it comes from.
We are also extremely concerned about increasing tensions in East Jerusalem and about challenges to the status quo on the Temple Mount Haram al-Sharif, which have serious political and security implications. In view of recent incidents, we call on all parties to refrain from provocative actions and from unhelpful rhetoric and incitement, urging them in particular to refrain from stoking religious sensitivities. It is urgent that leaders from both sides send messages of calm and avail themselves of all opportunities to promote peace. We also recall that the European Union has never recognized the annexation of East Jerusalem. We firmly believe that, if there is to be a genuine peace, a way must be found through negotiations to resolve the status of Jerusalem as the future capital of two states. We also call on the Israeli government to cease all discriminatory treatment of Palestinians in East Jerusalem. The European Union also expresses its deep concern about the worsening living conditions of the Palestinian population in Area C, demolitions, including of EU-funded projects, and evictions and forced transfers, including of the Bedouin communities in Area C. In particular, we have repeatedly expressed our concern, including in direct contacts with the Israeli authorities, with regards to Israeli plans to relocate a number of Bedouin and herding communities from their current locations in the central West Bank, including in the strategic E1 area. We recall that the Secretary General, in his statement before the Security Council on October 21, stated that such an action, if implemented in a forcible manner, would be contrary to international human rights and humanitarian law. With regards to Area C, we continue to note the need for the government of Israel to develop improved mechanisms for zoning, planning, and permitting in Area C for the benefit of the Palestinian population, including by facilitating local Palestinian participation in such processes. We also call on Israel to work out improved mechanisms for access, administration, and cooperation, including with regard to international donors. For our part, we will continue to support the economy and infrastructure development in the Palestinian Area C, as set out in the 5-year joint action plan adopted in the framework of the European Union's neighborhood policy. We further express our concern at the continuing incursions by Israeli forces into Area A. Incursions by Israeli forces into Palestinian cities where the Palestinian Authority, under the Oslo Accords, assumes the powers and responsibilities for internal security and public order, put in jeopardy the internationally recognized success of Palestinian institution-building efforts. Mr. Chairman, turning to the situation in Gaza, the European Union strongly condemned the indiscriminate firing of rockets into Israel by Hamas and militant groups in the Gaza Strip. These are criminal and unjustifiable acts. We also strongly condemn calls on the civilian population of Gaza to provide themselves as human shields. The European Union also condemned the loss of hundreds of civilian lives, among them many women and children. While recognizing Israel's legitimate right to defend itself against any attacks, we underline that the Israeli military operation had to be proportionate and in line with international humanitarian law. We also stressed the need for protection of civilians at all times. We were particularly appalled by the human cost of Israeli military operations, in particular in Shuja'iyah, Quzaa, and Rafah. During the conflict, we called on all parties to respect at all times the inviolability and integrity of UN premises. We condemned in this regard the shelling of UNRWA schools in Gaza. We also condemned the placing of rockets in UNRWA schools. We reiterate that alleged violations of international humanitarian law by all sides must be investigated according to international standards. All victims or their families must have access to justice in view of ensuring full accountability. The European Union calls on all parties to cooperate with the UN Commission of Inquiry established by the Human Rights Council in July, emphasizing that this body covers all violations of international human rights law and international humanitarian law by all sides, including those committed by Hamas and other militant groups. The European Union stresses the need for the Commission of Inquiry to be able to get access to the ground and calls on Israeli authorities to grant access to Israel and to the occupied Palestinian territory. The European Union strongly welcomed the ceasefire which has been in place since 26 August and continues to call on all the parties concerned to agree on and abide by a durable ceasefire. The situation in the Gaza Strip has been unsustainable for many years, and a return to the status quo which existed prior to the latest conflict
is not an option. A fundamental and durable change to the Gaza Strip is necessary. The Palestinian Authority needs to assume its full governmental responsibilities in the Gaza Strip. The government of Israel must lift restrictions to socio-economic development, including an immediate, sustained and unconditional opening of crossings for the flow of humanitarian aid, commercial goods and persons to and from Gaza. And terrorist groups must disarm and be prevented from rearming. Mr. Chairman, as regards the specific issue before us today, that is the protection of human rights, the European Union and Israel engage in regular dialogue on these matters in the framework of our bilateral relationship. Let me focus here on three specific issues. The European Union calls on Israel, as it does on all states, to fully cooperate with the Human Rights Council, including through issuing a standing invitation to all UN special procedures. Israel's cooperation is needed to allow access to occupied territory so that the special procedures, and notably the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967, Makarim Wibisono, can engage with all duty bearers. The European Union also calls on Israel to fully cooperate with the Office of the High Commissioner for Human Rights on the ground. The European Union remains concerned about the extensive recourse by Israel to administrative detention of excessive duration without charge, in particular in view of the sharp increase in numbers since last June. Under international law, detainees have the right to be informed about the reasons underlying any detention and to have the legality of their detention being determined without undue delay. The European Union calls upon Israel to bring formal charges against these individuals, with such charges being determined through fair trials. On the issue of children's rights, the EU remains concerned by the high number of Palestinian children held in detention by Israel and by continuing reports of ill treatment during the arrest, transfer, and interrogation of child detainees in the West Bank. Last year, we welcomed, during this debate, Israel's commitment to cooperate with UNICEF on implementing the recommendations contained in the March 2013 UNICEF briefing paper entitled Children in Israeli Military Detention. Since then, important positive steps have been taken by Israel, both on the operational and legislative levels, and we warmly welcome them. Still, reports show that there is a significant gap between policy and practice that needs to be bridged urgently. A clear top-down signal from the political leadership that the rights of children in Israeli military custody are to be upheld at all times is needed. We remain convinced that military courts are no place for children, that detention of children should be a measure of last resort, and that children must at all times, at a minimum, be afforded the safeguards to which they are legally entitled. Mr. Chairman, in conclusion, let me stress once again that the European Union will continue to do all it can to support the achievement of a lasting and just solution to the conflict. We reiterate our offer to both parties of a package of European political, economic and security support and of a special privileged partnership with the EU in the event of a final peace agreement. In doing so, we reaffirm our commitment to place particular emphasis in all our efforts on the need for full respect for international humanitarian and human rights law. I thank you, Mr. Chairman. I thank the distinguished ambassador and deputy head of delegation of the European Union for his statement. And I now give the floor to the distinguished representative of Morocco. You have the floor, sir. شكرا سيد الرئيس. سيد الرئيس، أود في البداية أن أنتهز هذه المناسبة لأنوه بأعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة لما بذلته من جهود في أداء المهام الموكولة إليها من قبل الجمعية العامة. وينضم وفد بلادي إلى البيان الذي ألقي من طرف إيران باسم مجموعة عدم الانحياز، والبيان الذي ألقي من طرف سعادة سفير المملكة العربية السعودية باسم منظمة التعاون الإسلامي، كما يود أن يدلي بما يلي بصفته الوطنية. السيد الرئيس، تعد الفترة المشمولة بالتقرير والممتدة من 1 يونيو 2013 إلى 15 يونيو 2014 شهادة أخرى تسجل للتاريخ
الانتهاكات الممنهجة والمدروسة لإسرائيل بالتمادي ضداً على القانون الدولي الإنساني وفي خرق سافر لاتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني في إنشاء المستوطنات وتهويد القدس وتجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم بالتحايل القانوني وغيره من الممارسات ونقل جماعات البدو قسراً إلى مناطق أخرى رغماً عن أنفسهم، وكذا السيطرة غير المبررة على الأراضي الزراعية تارة بقانون جائر وأخرى غصباً، وتعنيف الأهالي من طرف المستوطنين بل وأحياناً بحضور القوات الإسرائيلية. لقد أشارت حركة السلام الآن وهي منظمة غير حكومية إسرائيلية إلى أنه تم في يونيو 2013 الإعلان عن مناقصة لبناء 6013 وحدة سكنية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وتشجيع بناء 9712 وحدة سكنية بما في ذلك 2422 وحدة في الشرق في القدس الشرقية. إن الإشارة إلى هذه الأرقام تهدف فقط التأكيد على أن هناك استراتيجية متبعة ضاربة عرض الحائط بكل المواثيق والقرارات الدولية بما فيها تلك الصادرة عن مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، والتي أكدت غير ما مر عدم قانونية المستوطنات. ولم تعبأ إسرائيل بردود الفعل الدولية واستمرت في تكريس سياسة الاستيطان والتهويد في الأراضي الفلسطينية وعلى رأسها مدينة القدس الشرقية. السيد الرئيس، إن مواكبة سياسة الاستيطان لمحادثات السلام التي انطلقت في يونيو 2013 برعاية أمريكية توضح بشكل لا يقبل الجدل عدم جدية إسرائيل في البحث عن السلام وعن إرساء دعائم تسوية دائمة بحل الدولتين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وتعايش ووئام على حدود 4 يونيو 1967. بل عمدت إسرائيل وفي تعارض مع التزاماتها الدولية وخاصة المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة والقانون الإنساني الدولي إلى النقل القسري للجماعات الفلسطينية التي تعيش في وسط الضفة الغربية بما في ذلك في محيط القدس الشرقية. كما عمدت إسرائيل كذلك إلى إعلان ملكية الدولة للأراضي مما يقوض حق الفلسطينيين في استرجاع أراضيهم، بل وتتقاعس في حماية الفلسطينيين والممتلكات الفلسطينية من هجمات المستوطنين، إذ تعمد على تشجيع هؤلاء على الاستيلاء على الأراضي من خلال المشاريع الزراعية، بل ولا تتوانى في استخدام الحفريات والحدائق الأثرية كوسيلة للسيطرة على الأراضي لصالح المستوطنين، ناهيك عن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم. سيدي الرئيس، مرة أخرى يتم البارحة اقتحام من قبل المستوطنين الأقصى، ورافقت المقتحمين أعداد من قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الصوت على عشرات الفلسطينية داخل المسجد في خرق سافر لمشاعر الملايين من المسلمين، ناهيك عن خرق المواثيق الدولية. وإننا لنجدد شجبنا القوي لهذه الاعتداءات ونرفض هذه الممارسات، ونطلب من المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته. إن المملكة المغربية التي يرأس عائلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لجنة القدس تتابع بانشغال بالغ وبقلق كبير النهج التصعيدي الذي اختارته إسرائيل للتعاطي مع قضية القدس الشريف، والمتمثل في توالي تصريحات استفزازية لجهات إسرائيلية مسؤولة تحاول نسف الوضع القانوني للقدس الشريف كما حددته القرارات الشرعية الدولية كجزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وهي بذلك تزج بالقضية
في متاهات الصراعات الدينية والعقائدية تمهيدا للاستيلاء على الحرم القدسي، مرورا بتقسيمه زمنيا ومكانا، وكذلك في الاعتداءات الممنهجة والمتكررة على حرمة المسجد الأقصى والمصلين فيه، إضافة إلى تصعيد وتيرة الاستيطان بمدينة القدس الشريف. وإذ يستنكر بلدي بشدة هذا الأسلوب العدائي الذي يذكي الشعور بالظلم لدى الفلسطينيين وملايين المسلمين عبر العالم، ويدين بشدة ما تعتزم إسرائيل القيام به من مخططات لتهويد مدينة القدس، مما يعطي الفرصة لترعرع تطرف مضاد لن يفلت من عواصفه المدمر أحد والمتنافي مع قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة. السيد الرئيس، إن من بين الانتهاكات الصارخة أيضاً لإسرائيل والتي هزت العالم مؤخراً هي الاعتداء غير المبرر على غزة وحصارها، إذ أتى العدوان على المدنيين العزل وعلى المدارس والمستشفيات والملاجئ ودور العبادة، وذهب ضحيته أكثر من 2000 شهيدة وشهيد، من بينهم أطفال ونساء، كما خلف الآلاف من الجرحى، وشردت المئات من العائلات اللواتي هدمت منازلهن وأهدرت ممتلكاتهن، بل ولم تسلم حتى مقرات الأونروا من الاستهداف، والذي ذهب ضحيته بعض موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى. إن بلدي يتمن الدور الذي تقوم به الوكالة في مد يد المساعدة للاجئين، ونتخوف من أن يؤدي هذا الوضع المتفاقم أصلاً إلى أوضاع إنسانية غير محمودة للاجئين الفلسطينيين داخل فلسطين وخارجها، خاصة في ضوء ما حصل، مما يجب مؤازرة الأونروا للقيام بمهامها في هذه الظروف الصعبة. سيد الرئيس، يبقى موقف بلدي من هذا الصراع ثابتاً غير متزحزح، يرتكز على مبادرة السلام العربية وأسس ومبادئ ومرجعيات تحقيق السلام على أساس قيام دولة فلسطين مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 يونيو 1967، وذلك وفقا للقرارات الشرعية الدولية. شكرا سيد الرئيس. I thank the distinguished representative of Morocco for his statement, and I now give the floor to the distinguished representative of Cuba. Ambassador, you have the floor. Muchas gracias, señor presidente. Cuba agradece la presentación del informe del secretario general sobre la labor del Comité Especial encargado de investigar las prácticas israelíes que afectan a los derechos humanos del pueblo palestino y otros habitantes árabes de los territorios árabes ocupados, de conformidad con la resolución 6880 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Nos asociamos plenamente a la intervención realizada por el distinguido representante de Irán a nombre del Movimiento de Países No Alineados. El Comité Especial sigue sin poder cumplir su mandato por la falta de cooperación de Israel, como reza en el propio informe. Cuba ratifica su pleno respaldo al trabajo del Comité Especial y a la solicitud de la Asamblea General de que éste mantenga su labor hasta que se ponga fin totalmente a la ocupación israelí en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental y en los demás territorios árabes ocupados por Israel desde 1967. La situación en Oriente Medio ha empeorado en los últimos meses y mantiene a la comunidad internacional atenta a su evolución. Los crímenes cometidos por Israel en su más reciente agresión contra el pueblo palestino conmocionaron a la opinión pública mundial. Cuba condena enérgicamente la masacre cometida por Israel contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza, que ocasionó la muerte a más de 2.000 palestinos, la mayoría niños, mujeres y ancianos, más de 11.000 heridos, muchos de ellos con discapacidades permanentes, el desplazamiento forzado de más de 1/3 de la población palestina en Gaza, la destrucción de miles de viviendas e infraestructuras civiles, incluyendo hospitales, escuelas, mezquitas y las redes de servicios básicos, agravando la ya difícil crisis humanitaria en la sitiada Gaza, debido al bloqueo ilegal israelí y la consiguiente escasez de suministros de todo tipo. Señor presidente,
apoyamos plenamente la iniciativa palestina dirigida a lograr una resolución del Consejo de Seguridad que fije un plazo para el fin de la ocupación militar israelí de los territorios palestinos iniciada en 1967 y que posibilite el ejercicio inalienable de los derechos del pueblo palestino, incluido el derecho a la autodeterminación en un Estado palestino independiente con las fronteras anteriores a 1967 y con Jerusalén Oriental como su capital. Es inaceptable la construcción y expansión de asentamientos ilegales israelíes y del muro en territorio palestino ocupado, la destrucción y confiscación de las tierras y propiedades palestinas, los desplazamientos forzados de cientos de miles de familias palestinas y la transferencia de colonos hacia territorio palestino ocupado. Ante el reciente anuncio de la construcción de más de 2.000 nuevos asentamientos de colonos israelíes en Jerusalén Oriental ocupado, realizado por el gobierno israelí, reclamamos el cese inmediato y completo de todas las actividades de asentamiento israelí en los territorios palestinos. Las agresivas políticas y prácticas colonizadoras de Israel contravienen deliberadamente las resoluciones de la ONU, el derecho internacional y el derecho internacional humanitario y constituyen una amenaza a la paz y la seguridad regional e internacional al despojar al pueblo palestino de sus derechos humanos fundamentales. El deterioro de la situación humanitaria en la sitiada Franja de Gaza, tras haberse agravado las condiciones de vida para sus habitantes ante los más recientes y atroces bombardeos, requieren la atención y el apoyo urgente de la comunidad internacional. Cuba reafirma su solidaridad inequívoca con el pueblo palestino y reclama el fin de la prolongada e ilegal ocupación israelí de los territorios palestinos, el levantamiento de manera inmediata, incondicional y completa del cruel e ilegal bloqueo a Gaza, así como la apertura de los cruces fronterizos y puntos de control, de manera que se posibilite el libre acceso de ayuda humanitaria permanente, de suministros y mercancías esenciales, y que facilite el tránsito de personas desde y hacia la Franja de Gaza. Reiteramos la necesidad de multiplicar los esfuerzos para resolver la adversa situación de los refugiados palestinos de conformidad con las normas y principios del derecho internacional y las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas. Solo el fin de la política colonizadora, la liberación de los prisioneros palestinos y el reconocimiento de los legítimos e inalienables derechos del pueblo palestino permitirán poner en marcha un proceso político significativo que conduzca a una paz duradera en la región. Muchas gracias, señor presidente. I thank the distinguished representative of Cuba for his statement, and I now give the floor to the distinguished representative of Ecuador. Gracias, señor presidente. A inicio de esta intervención, permítame felicitarlo por su acertada conducción e inagotable entusiasmo al frente de las labores de la Cuarta Comisión de la Asamblea General. Mi delegación se asocia con el discurso pronunciado por Irán a nombre del Movimiento de Países No Alineados. Señor presidente, desde hace muchos años, las Naciones Unidas y la comunidad internacional vienen observando con total consternación el curso que ha tomado la situación en el Medio Oriente y se han hecho muchos esfuerzos en procura de revertir este curso. Un aspecto medular de esta situación constituye el conflicto entre Israel y Palestina, y claro está que su solución definitiva representaría un paso decisivo, tanto para la consolidación de la estabilidad, la seguridad y la paz en el Medio Oriente, como para la posibilidad de conseguir avances en procura de la reconciliación, el desarrollo y el bienestar de los pueblos del mundo. Nuestros objetivos comunes deberían ser la erradicación de la pobreza, la inclusión social, el desarrollo económico o la creación de oportunidades para todos en un marco de equidad y justicia, bajo la premisa de un mundo estable y sin conflictos.
La solución del conflicto entre Israel y Palestina requiere de visión y voluntad de las partes. Visión para vislumbrar un futuro marcado por la estabilidad y la confianza mutua, que excluya la amenaza de la continua conflagración y, por ende, la eterna incertidumbre. Voluntad para tomar las decisiones necesarias que nos permitan forjar ese futuro que vislumbramos, que anhelamos. La paz en el Medio Oriente requiere la solución definitiva de la cuestión palestina. Esa solución amerita, en primer lugar, del reconocimiento del Estado palestino a la luz de la justicia histórica y la legalidad. La negación del otro solo genera la negación de uno mismo, en la medida en que aquel al que niego me va a negar también. Por el contrario, la afirmación del otro, traducido para este caso en un reconocimiento mutuo, conduciría a un desenlace virtuoso que augure acontecimientos positivos. La solución al conflicto en Medio Oriente radica, entre otros aspectos fundamentales, en el reconocimiento a un Estado palestino independiente, democrático, soberano, contiguo y viable, coexistiendo junto a Israel en paz y seguridad. Al mismo tiempo, esa solución exige también el fin de la ocupación militar, el pleno ejercicio de la autodeterminación y la soberanía palestina sobre su territorio, la demarcación definitiva de las fronteras de ese territorio en base a aquellas que existían hasta el 4 de junio de 1967. Requiere también que Jerusalén Oriental sea la capital del Estado palestino. Y requiere también el derecho al retorno de los palestinos que fueron expulsados de su territorio y el fin del bloqueo a la Franja de Gaza, su reconstrucción y revitalización. El Ecuador repudia y rechaza la violencia. El Ecuador rechaza los atentados que también se cometen en Israel y que inclusive acabaron con la vida de una joven ciudadana de mi país. No obstante, la posición de mi país es clara en el sentido de reconocer que existen asuntos subyacentes que requieren de una solución urgente y definitiva, que recomponga el status quo vigente, el cual, más allá de sus implicaciones legales y éticas, simplemente ha tocado fondo. Señor presidente, el informe del secretario general, contenido en el documento A/69/347, relativa a las prácticas israelíes que afectan a los derechos humanos del pueblo palestino en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental, elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se refiere, entre otros asuntos, al 10º aniversario de la opinión consultiva sobre el muro, a la detención administrativa de palestinos por parte de Israel, al bloqueo a Gaza y al uso excesivo de la fuerza por parte de Israel en la ribera occidental, incluyendo Jerusalén Oriental. Ese informe se refiere a múltiples violaciones al derecho internacional de Israel, calificadas así por la Corte Internacional de Justicia, manifiestas a través de actividades concretas como la adquisición de territorio por la fuerza, que implica anexiones de facto, la construcción del muro y las actividades de asentamientos, que representan humillación y denigración, aparte de las nefastas consecuencias para el sustento económico de los palestinos que habitan en la ribera occidental, la continua y sistemática negación del derecho a la libre determinación de los palestinos, restricciones a la entrada y salida de Gaza y a la transferencia de bienes con origen o destino en la ribera occidental, así como a las exportaciones al extranjero, que repercute negativamente en los derechos de los palestinos a la educación, la salud, el trabajo, la vivienda y a un nivel de vida adecuado, sin dejar de mencionar el rompimiento de los lazos familiares y la coartación de la interacción social. Señor presidente, Israel, como potencia ocupante del territorio palestino, tiene claras y explícitas obligaciones en el marco del derecho internacional, incluyendo el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. En ese sentido, queremos enfatizar en la pertinencia de las recomendaciones del informe del secretario general, que exhorta a Israel, entre otros aspectos, a cumplir plenamente con la opinión de la Corte Internacional de Justicia en relación a la construcción del muro en el territorio palestino ocupado,
levantar íntegramente el bloqueo a Gaza y de esa forma eliminar medidas punitivas en contra de la población civil palestina, derogar toda medida que conduzca al desalojo o traslado forzoso de civiles, incluidos los derribos y confiscaciones, llevar a cabo investigaciones que pongan fin a la impunidad y aclaren acusaciones de muerte o lesión ilegal o de tortura u otro tratamiento o pena cruel, inhumano o degradante. Poner en libertad a quienes se encuentran en detención administrativa y poner fin a dicho régimen. Gracias, señor presidente. I thank the distinguished representative of Ecuador for his statement, and I will give the floor to the distinguished representative of Syrian Arab Republic. You have the floor, sir. شكرا للسيد الرئيس. السيد الرئيس، أعبر عن شكر بلادي الكبير للجهود التي بذلتها اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة على مدى الفترة الطويلة من عمر الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية. وأود أن أسجل دعمنا وارتياحنا الكبيرين للدور الذي تقوم به اللجنة وللتقارير التي تقدمها، نظرا لما تحمله تلك التقارير من مهنية وحيادية وحقائق دامغة. السيد الرئيس، لقد بلغت مسألة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية وما نتج عنها من تداعيات على مجمل أمن واستقرار المنطقة مراحل خطيرة جدا في ظل التغاضي الدولي المتعمد عن إلزام إسرائيل بانهاء احتلالها للأراضي العربية المحتلة ووضع حد لانتهاكاتها الجسيمة للمواثيق الدولية وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف لعام 1949، ووقف تماديها غير المسبوق في سياسة الاستيطان والتهجير تحت وطأة القتل والمجازر والعدوان المتكرر. وما حدث في غزة مؤخرا من قصف عشوائي وقتل للمدنيين بلا هوادة، بما في ذلك الأطفال والنساء وكبار السن، ليس إلا فصلا جديدا من فصول العدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني. ونحن نؤكد هنا أن إسرائيل ما كانت لتستطيع التمادي في هذه السياسات العدوانية لولا دعم وحماية بعض الدول المعروفة واستمرارها في تقديم الذرائع لإسرائيل، مما يجعل هذه الدول شريكة في تلك السياسات ويحملها المسؤولية القانونية عن تبعاتها. ولكن السؤال الملح هنا هو: كم من العقود يجب أن تمر على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية كي يقر البعض أخيراً بحتمية التحرك بشكل جدي لإنهاء هذا الاحتلال الاستيطاني الغاشم؟ وكم من الضحايا الأبرياء من الفلسطينيين والسوريين واللبنانيين يجب أن يسقط حتى يقتنع هذا البعض بأن هناك مأساة مستمرة منذ عقود ويجب رفعها؟ وكم من المستوطنات فوق الأراضي العربية المحتلة يجب أن تقام؟ وكم جدار فصل عنصري فوق الأراضي المحتلة يجب أن يبنى؟ وكم من المقدسات الإسلامية والمسيحية يجب أن تستباح حرمتها؟ وكم من العقود يجب أن يبقى المعتقلون السوريون والفلسطينيون في السجون الإسرائيلية؟ وكم 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 كي يستيقظ ضمير العالم لمنع استكمال الجريمة الإسرائيلية؟ وأخيراً وليس آخراً، هل هو قدر المواطنين العرب الرازحين تحت الاحتلال الإسرائيلي أن يتحملوا إلى ما لا نهاية عنف المستوطنين وممارساتهم العنصرية التي تتم تحت حماية مباشرة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي؟ السيد الرئيس، لدينا أرض محتلة ومواطنون سوريون رازحين تحت الاحتلال في الجولان السوري منذ ما يناهز النصف قرن، حيث تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان هناك، وتستمر بسياسة الإرهاب والقمع والتمييز العنصري والاعتقال التعسفي بحق المواطنين السوريين هناك والتضييق عليهم في كل مناحي الحياة، بما في ذلك حقهم في التواصل مع وطنهم الأم سوريا.
هذا وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل حملات الاستيطان المحمومة، وترفض تسليم خرائط حقول الألغام التي زرعتها هناك إلى المنظمات الدولية. كما يتم حرمان المواطنين السوريين من مواردهم الطبيعية. إن المواطن السوري الرازح تحت الاحتلال في الجولان محروم من حقه في حمل هوية وطنه سورية، ويحرم من العلاج في المشافي الإسرائيلية إذا رفض حمل الهوية الإسرائيلية، كما أنه لا يستطيع أن يدرس في المدارس باللغة العربية ووفقا للمنهاج التعليمي السوري. السيد الرئيس، من جديد يوضح تقرير اللجنة الخاصة الصادر بالوثيقة رقم A/69/355 أن هناك نهجاً منظماً وواسع النطاق من انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من جانب إسرائيل بحق السكان العرب في الأراضي العربية المحتلة، كما أن وفد بلادي يشدد على ما جاء في توصيات اللجنة الخاصة والواردة في تقرير اللجنة التي ذكرته للتو، وخاصة ضرورة إنهاء إسرائيل احتلالها لكل الأراضي العربية وضرورة امتثالها لقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 الذي يعتبر ضم الجولان لاغياً وباطلاً وليس له أي أثر قانوني، واتخاذ خطوات فورية من أجل وقف وأبطال التوسع في إنشاء المستوطنات في الأراضي المحتلة. السيد الرئيس، أخيراً نود أن نؤكد بأن استمرار إسرائيل بأعمالها العدوانية قد زاد التوتر في المنطقة إلى مستويات غير مسبوقة تنذر بعواقب لن تقتصر على المنطقة فقط، ولذلك فإننا نطالب الأمم المتحدة بما في ذلك مجلس الأمن بتحمل مسؤولياتها إزاء إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف سياساته الهمجية وعدوانه المستمر، وكذلك إلزام إسرائيل بالانسحاب من جميع الأراضي العربية المحتلة إلى خط الرابع من حزيران لعام 1967 وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن رقم 242 و338 و497. وشكراً السيد الرئيس. I thank the distinguished representative of Syrian Arab Republic for his statement. And I now give the floor to His Excellency Agus Siriono, Deputy Minister of the Coordinating Ministry for Political, Legal and Security Affairs of Indonesia. You have the floor, Excellency. Mr. Chairman, let me begin by extending the commendations of my delegation to the Special Committee and the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights for the report contained in document A/69/347. My delegation associates itself with the statements delivered by distinguished representatives of the Islamic Republic of Iran and Saudi Arabia on behalf of the Non-Aligned Movement and Organization of Islamic Cooperation, respectively. Mr. Chairman, the report before us presents a dedicated focus on the 4 themes emanating from its enabling resolution. An assessment of the impact of the war and related measures in the light of the advisory opinion of the International Court of Justice 10 years ago, Israel's practice and administrative detention, the human rights situation in Gaza, and accountability for the reported excessive use of force by security forces. Needless to say, the report is a further confirmation of the grim realities in the occupied territory. Indonesia is deeply disturbed at the continued deterioration in the humanitarian and socio-economic conditions of Palestinians. Various reports, including those of the Secretary General and of the United Nations Relief and Works Agency for Palestinian Refugees in the Near East, also testify to these atrocious conditions. 10 years after the ICJ advisory opinion, Israel still completely ignores the
the historic decision. While the wall itself is now 3 times as long as it was in 2004, related elements such as settlements, illegal accusation of territory by force, limitation of movement, agriculture and food, negative impact of the wall on the rights to health and education, as well as home demolition and forcibly transfer of Palestinians have become routine. With reference to illegal settlements, they have basically grown out of control. On Monday this week, for example, the government of Israel approved the construction of another 500 new settlements in Jerusalem. Earlier this month, it had also announced the construction of more than 2,600 housing units in East Jerusalem. Mr. Chairman, as we all know, in Gaza, the blockade has further exacerbated the terrible humanitarian conditions, putting tremendous pressure on health, food security, medicine, and education. The report also highlights a bleak picture with regard to the use of force by Israeli forces. It even questions the commitment of Israel to comply with various rules of international law on the use of firearms. Turning to the subject of accountability for alleged violations of international law by Israeli security forces, even where the authorities announce investigations, the report points out that Israeli security forces rarely face punishment. It further expresses concern that this degree of impunity contributes to the repetition of the type of incidents involving the death and injury of Palestinians. Meanwhile, we welcome various steps taken by the government of Palestine to ensure that human rights are at the center of the government's development efforts, as evident among others in Palestine's recent accession to various human rights treaties. In this respect, we commend OHCHR's engagement with Palestinian institutions to strengthen their capacity in the promotion and protection of human rights. Mr. Chairman, the report before us contains 3 sets of clear and specific recommendations. Without doubt, the recommendations for Israel are critical. We join in demanding, among others, that Israel comply fully with the 2004 advisory opinion of the ICJ, lift the blockade on Gaza, and ensure full respect for its obligations under international humanitarian law. Indonesia would also like to take this opportunity to call on the international community to demand Israel's accountability through relevant international mechanisms and support the implementation of the mandates of the Commission of Inquiry as established by the Human Rights Council. Furthermore, in order to prevent similar aggression from taking place again in the future, Indonesia also urges the United Nations to respond favorably to the Palestinian demand for an international protection. I thank you, Mr. Chairman. I thank His Excellency the Deputy Minister of Indonesia for his statement, and now give the floor to His Excellency Masood Khan, the Distinguished Permanent Representative of Pakistan. Excellency, you have the floor. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, right in the beginning, Pakistan strongly condemns the recent storming of the Al-Aqsa Mosque and the attack against Palestinian worshippers there. This has caused sacrilege of the holy site and serious injuries to civilians. The mosque compound was also sealed. These violent and provocative actions have triggered protest and clashes, imperiled the fragile calm there, and risked another confrontation. Mr. Chairman, we align ourselves with a statement made by Iran on behalf of the non-aligned movement. We welcome the report of the special committee presented today. Mr. Chairman, we support the recommendations made in the Secretary General's reports on Israeli settlements, applicability of the 4th Geneva Convention, and Israeli practices affecting the human rights of the Palestinian people. Their implementation
could improve the plight of the Palestinians living under foreign occupation and abject poverty. Mr. Chairman, the situation has worsened since the Special Committee visited the region in June. The 50-day bombing of Gaza that left 2,100 Palestinians dead, a third of whom were women and children, has further devastated that land. The peace process collapsed due to the intransigence of Israel. Settlements increased by 150% during 2013, leading to the biggest land grab in 3 decades, and provocations and violence around the Al-Aqsa Mosque increased manifold, with the Temple Mount and Al-Haram al-Sharif regrettably closed for visitors for the first time since 1967. We condemn all these actions. All this happened in a year that we had all designated as the International Year of Solidarity with the Palestinian people. Mr. Chairman, as the report highlights, 10 years after the advisory opinion of the International Court of Justice on legal consequences of war in the occupied Palestinian territory, the wall continues to be built, and it is already 3 times bigger since the court gave its opinion. Its permit and gate regime has been further strengthened, limiting the Palestinian freedom of movement and destroying their livelihoods. Human rights of the Palestinian people are being systematically violated. Administrative detentions have become the norm, and settler violence continues unabated. Unemployment in Gaza has soared by 13% over the last year. This was before the bombing. Destruction wrought by this year's invasion and bombing, as the Secretary General saw it, was beyond description. Will Gaza be rebuilt to be destroyed again? This build-destroy cycle must be broken, as the Secretary General appealed to the international community. Mr. Chairman, in order to achieve this objective, the Security Council has to show its leadership. The draft Security Council resolution, which calls for a clear roadmap to end occupation and restore Palestinian freedom, must be adopted. This will reinvigorate the peace process and rekindle hopes for a lasting solution. The dialogue, however, must be with clear timelines and benchmarks. Last Thursday, Sweden recognized the state of Palestine. This is a bold and principled decision. It also recognizes the writing on the wall. Now, French lawmakers are drafting a parliamentary resolution to call on the government to recognize Palestine as a state, as an instrument to obtain a final settlement of the conflict. The British Parliament has already passed such a resolution. This momentum, Mr. Chairman, is irreversible. It is time for the Security Council to work towards the same objective. A just, sustainable, and equitable resolution of the Middle East conflict has to be based on an independent, contiguous, and viable state of Palestine based on the pre-1967 borders with Al-Quds al-Sharif as its capital. A long-term solution would also require the withdrawal of occupation forces from all Arab lands, including those of Lebanon and the Syrian Golan. Mr. Chairman, let me also appreciate the excellent work that UNRWA continues to do for the Palestinian refugees. For it to perform this critical task, UNRWA's financial needs must be met. Violence in Gaza has increased UNRWA's responsibilities manifold. We appreciate the pledges of US dollars 5.4 billion made in Cairo to rebuild Gaza. It is extremely important that these pledges are fulfilled expeditiously. We assure UNRWA of Pakistan's continued support. Finally, Mr. Chairman, we reiterate Pakistan's unflinching support to the Palestinian people in their continuing quest
for their right to self-determination, for peace, for an independent state, and for economic development. I thank you, Mr. Chairman. I thank the distinguished permanent representative of Pakistan for his statement and now give the floor to His Excellency Satsa Laurenti Solis, the distinguished permanent representative of the plurinational state of Bolivia. You have the floor, Excellency. Muchas gracias, señor presidente. Permítame, en primera instancia, hacerle llegar a nombre de mi delegación nuestra más sincera felicitación por su trabajo presidiendo las sesiones de la Cuarta Comisión de Política Especial y de Descolonización. Saludo con atención al vicepresidente del Comité Especial encargado de investigar las prácticas israelíes que afectan los derechos humanos del pueblo palestino, al distinguido representante permanente de Malasia y, por supuesto, a los distinguidos representantes permanentes de Sri Lanka y Senegal por la encomiable labor que expresa el informe que nos han brindado. Asimismo, agradezco al señor Iván Simonovich, secretario general adjunto de Derechos Humanos, quien expuso los informes del secretario general, dándonos a los presentes los recursos necesarios para fortalecer nuestra posición como Estado en los asuntos que conciernen a este comité. En esta ocasión me dirijo a ustedes para reconocer el significativo trabajo del Comité Especial encargado de investigar las prácticas israelíes que afectan a los derechos humanos del pueblo palestino y a otros habitantes árabes de los territorios ocupados, expuestos en los informes brindados el día de hoy bajo el ítem 51 de esta agenda. El Estado Plurinacional de Bolivia se adhiere a la declaración hecha por el Grupo de los Países No Alineados, representados por la distinguida delegación de la República Islámica de Irán. Señor presidente, entre los meses de julio y agosto de 2014, la humanidad ha sido testigo de uno de los actos de agresión más crueles de un Estado contra la población civil. Hemos sido testigos de cómo el Estado israelí, como potencia ocupante, ha ido masacrando al pueblo palestino en franca inobservancia al derecho internacional de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. En estos años de historia se han cometido numerosas atrocidades en contra de la población palestina bajo el sigiloso amparo y silencio cómplice de la ausencia de decisión en el Consejo de Seguridad, convertido ahora en cómplice de este genocidio que no permite aprobar una resolución que ponga fin a esta serie de agresiones. Se han construido más de 712 kilómetros de muro alrededor de Jerusalén Oriental de manera arbitraria y violatoria al derecho internacional. Muros no solamente de ladrillo, sino también de dispositivos electrónicos mediante los cuales el ejército israelí agrede a cualquier palestino o palestina que pretenda transitar libremente y acceder a hospitales, escuelas, fuentes laborales e incluso tierras cultivables para poder ser trabajadas. Mientras el Estado palestino resiste valientemente las agresiones israelitas buscando la paz duradera y respetando toda iniciativa destinada a poner fin a esta ocupación militar de casi 50 años y encontrar una solución de ambos estados sobre las bases de las fronteras preexistentes a 1967, Israel continúa su política de expansión tratando de afianzar su control ilegítimo sobre el territorio ocupado en Jerusalén Oriental y el resto de Palestina a través de un sinnúmero de políticas y medidas ilegales. Señor presidente, el Estado Plurinacional de Bolivia condena enérgicamente la continuidad de políticas confiscatorias de Israel en contra de propiedades de ciudadanos palestinos, incluyendo la incautación hace un par de semanas de 35 hogares palestinos por parte de colonos extremistas en el barrio de Silwan, en Jerusalén Oriental, provocando el desplazamiento por la fuerza de cientos de familias palestinas de la ciudad. La continuidad de estas medidas ilegales incluyen la demolición de hogares palestinos, la revocación de la residencia palestina, discriminación y racismo en contra de ellos por parte de extremistas israelíes, el asesinato, agresiones e intentos de secuestro en los niños, así como los ataques vandálicos contra los lugares santos, cristianos, mezquitas e iglesias de la ciudad. La política israelí contra la población palestina de imposición de severas restricciones y obstáculos a su libre circulación, de puestos de control y un régimen de permisos también han sido impuestos
sobre la circulación de medicamentos y apoyo humanitario, dando lugar a una evidente violación de los derechos humanos y un impacto negativo en su situación socioeconómica y los esfuerzos destinados a la rehabilitación y el desarrollo de la economía palestina. Bolivia considera inadmisible que miles de palestinos, entre ellos muchos niños y mujeres, aún se encuentren detenidos en cárceles israelíes bajo duras condiciones como falta de higiene, incomunicación, negación del debido proceso, la falta de atención médica adecuada y la negación de las visitas familiares, sumando a esto el hostigamiento o la muerte de los presos y detenidos en grave situación de enfermedad. Señor presidente, el mundo tiene ante sus ojos una situación cuya solución no merece más discusión, sino la imprescindible y necesaria liberación del pueblo palestino. A lo largo de la historia del mundo, la humanidad se ha visto obligada a tomar posiciones conforme a lo que considera más justo. En un determinado momento se tuvo que decidir entre la esclavitud o apoyar a los que promovían la esclavitud. En los tiempos del apartheid, la humanidad tuvo que elegir y tuvo que decidir entre quienes promovían y sostenían la segregación racial o quienes luchaban por la igualdad y la libertad. En este momento de la historia de la humanidad también estamos en una situación en que los principios más sagrados de nuestra especie están del lado del pueblo palestino y en contra de la sistemática y generalizada violación de los derechos humanos por parte de Israel, situaciones que por supuesto están tipificadas en el Estatuto de Roma. Cabe destacar que la comunidad internacional también tiene una responsabilidad en primer grado para detener de una vez por todas y para siempre la serie de atentados sistemáticos y generalizados que comete Israel cotidianamente en contra del pueblo palestino. Bolivia reafirma su apoyo a la autodeterminación del pueblo palestino y su derecho a disponer de un Estado libre, soberano e independiente, con las fronteras internacionales anteriores a 1967, con Jerusalén Oriental como su capital, de conformidad con las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad y la Asamblea General de las Naciones Unidas. Muchas gracias. I thank the distinguished permanent representative of the plurinational state of Bolivia for his statement and now give the floor to the distinguished representative of Turkey. Madam, you have the floor. Mr. Chairman, I would like to express our appreciation for the Vice Chair of the Special Committee, His Excellency Mr. Hanif, and to Mr. Simonovic, Assistant Secretary General for Human Rights, for their remarks. I would like to reiterate Turkey's strong and long-standing commitment to the establishment of a peaceful, stable, secure, and democratic environment respectful of fundamental human rights and freedoms in the region. With this understanding, as on several previous occasions during our remarks at this committee yesterday, we mentioned that blockades, ongoing settlement activities, settler violence, arrests, forced displacements, house demolitions, excessive use of force against civilians, disrespectful and illegal acts targeting holy sites, military raids and incursions should cease. In this respect, we strongly condemn yesterday's incursion of Israeli extremists, including a group of MPs into the Haram el-Sharif, and subsequent trampling by the Israeli police on the spiritual value and the sentiments that the Al-Aqsa Mosque embodies. This is a clear violation of Haram el-Sharif's sanctity. Israel has thus added a new and much more serious dimension to its provocations against the Palestinians. Israel's flagrant practices violating recklessly fundamental human rights, particularly freedom of worship and belief of Muslims at the Al-Aqsa Mosque and the sanctity of Haram el-Sharif are unacceptable and should not be tolerated. I thank you, Mr. Chairman. I thank the distinguished representative of Turkey for her statement. And now, distinguished colleagues,
We have just heard the last speaker inscribed on my list for this morning's meeting. At our next meeting tomorrow, Friday, 7th of November at 10 a.m., the committee will conclude its general debate on this agenda item. The meeting is adjourned.